Good evening to you on this second day of August 2023. This is Lookuptv and just in time for trending news on this particular afternoon, where we bring you stories making headlines so far across all the 47 counties in the Republic of Kenya. Be sure to catch this bulletin live across all our social media platforms at Lookuptv on Instagram, Twitter, and Facebook. Now we begin our bulletin with matters agriculture, and it is a reprieve for farmers in the country after President William RUTO today announced the reduction in the cost of fertilizer from 3,500 to 2,500. Speaking at Status in Nairobi, RUTO hinted at the government procuring at least 100 more dryers while assuring farmers of his government's commitment to paying half of the price of the process per 90 kg bag of maize. Since the onset of the long rains this year, we have prepared farmers in 41 counties and delivered to them 3,536,162 bags of crop-specific, region-specific fertilizer, and in the process registered more than 5 million farmers and issued 3,628,512 e-vouchers and established a last-mile distribution network. Today, I am proud to announce the commencement of the second phase of our program. On this leg, we shall begin to immediately bring down the price of fertilizer from 3,500 to 2,500 per 50 kilogram bag beginning yesterday. And I'm told that yesterday alone, 34,000 bags of subsidized fertilizer were sold to our farmers, a record in a long time, meaning that the farmers know the importance of subsidized fertilizer. And this is for the short rains now that is going to begin next month all the way to December. At this price, we expect significantly higher uptake of fertilizer. Since fertilizer is the game changer of our agricultural productivity, this should translate to higher production in the next planting season. Moving forward, the Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki appeared before the Parliamentary Education Committee on Wednesday, recommending that the Teachers Service Commission should shorten services of non-local teachers working in the country's northeastern regions, which it claims has a negative impact on the mental health of the non-local teachers. The CS notified the committee of the situation, which poses a major security threat to the well-being of non-local teachers, while accusing locals of contributing to issues of insecurity among non-local teachers through provocation. You also understand the sanctity of life, which is actually what the Constitution talks about, the role of the teachers in ensuring that we nurture education, which is actually, the Constitution says education is free and compulsory. And these members will be very glad, more specifically on the very recent issues in Northeastern. More so, they were in Marsabit, Mandera, which were very common, very recent one. You need to address those cases and what you are doing now to ensure that those teachers are protected. We, as the Interior Ministry, is concerned with the spate of deaths and injuries that have affected our teachers in northern Kenya, especially during the last 10 years. And that 10-year program period is the period in which we've had a major security threat. One of the measures we have taken, Honorable Chair, is to engage stakeholders. I've urged the education fraternity to continuously review the security needs and the changing nature of the threats that teachers are facing. In Mandera County, Chair, I can report that the teachers teaching around Ouagadou, Tarbe, Muratelo, Kotot, Jibal, and neighboring areas
we have temporarily removed them from those facilities was how we are collaborating with the TSC, and there I can say again it is through stakeholder meetings which are regular. We are going to make them more regular because those needs keep on changing from time to time. For example, after reviewing the latest attacks, Chair and members, we discovered that housing non-local teachers or keeping them inside police stations is not enough. We better even keep them in urban areas because some of these police stations require extra fortification so that to prevent attacks, because the militants have changed their nature of attack. On to a sad story. A middle-aged man died this morning after being crushed by a train in Kamarondia constituency in Kirinyaga County. Now, area residents say that they found some pieces of human body and clothes scattered along the railway line. According to the man's relatives, he was reportedly suffering from mental illness. Napata huyu kijana yetu tukaitwa, ulikuwa asubuhi dinashara hapo saa moja ilikuwa inaelekea. Nikaulizwa ako wapi Mwangi? Nikasema Mwangi ako kwa Mboma. Nikaulizwa, nikaambiwa nimuite. Nikamwambia Mwangi hawezi toka kwa nyumba, ndio amegongwa kwa mguu na pikipiki. Nikamwambia si uniambia ni nini inaendelea. Akaniambia tumeona mwili ya huyu kijana wenu ukiwa huko reli na vile umekaa ni kama ya ndesi. Nikamwambia mlinjua aje? Akaniambia hatuka na uhakika, lakini tunaona ni kama yeye nguo zake zenye alikuwa amevaa ziko huko kwa reli na imekatakatwa, na nyama zake tumeiona, tukaona hata kichwa yake. Hata tulikuwa tumekirashiwa nyama zake, kuokota moja. Hapa usiku tulisikia kwamba yenyewe kuna jamaa aligongwa na alikanyangwa na gari ya moshi ambayo ilikuwa ikielekea Karatina wakati wa usiku, na inaonekana kwamba tulipokuja hapa tukaona kwamba kama ni ile suruali yake ya jini ilikuwa amevalia. Unaona kwamba yenyewe kipisi kimoja kinaonekana pande hii, ingine imeonekana pande ile ingine, kama ni mapisi ya nini, kama zile ya nyama zake na mifupa tunaziona mbali, tulikuwa tukiziona mbali. Na sasa hiyo gari ya moshi ilienda, inaonekana ni kana kwamba ilirudia hapa tena kabla asubuhi ifike, kwa sababu wenyewe hata hakupatikana hata nyama zake zilikuwa zimekatakatwa. Now, residents of Ankata, Rongai and Sekuta areas in Samburu County are calling on the government together with the Kenya Wildlife Service to resolve the human-wildlife conflict in the area. This comes after marauding elephants attacked residents and destroyed their properties, with reports made to the KWS not being acted upon. The residents claim that they cannot go on with their activities and have not been compensated for the destruction of property. Sisi nahangaika sana hapa Ngotorongoi. Ndovu wametusumbua hapa Ngotorongoi. Watoto kuenda shule hapa nakuwa shida kwa sababu ya ndovu. Sisi nalia sana kwa sababu ya ndovu. Sisi naambia hii watu ya WS muangalie hiyo wanyama yenu sana. Sisi nahangaika, hata tunajaribu kulima shamba, hakuna ndovu nakuja na kanyanga. Tunajaribu kuweka waya, anakuja na katakata. Sasa sisi nahangaika. Sisi naomba kama hawa nasikia, pereka hiyo ndovu yenu msituni, anawacha sisi na usalama, kwa sababu sisi nahangaika watoto yetu, tuko na wasiwasi wa mama. Hata kuenda kuni tunafikiria mama kweli atarudi kwa usalama juu ya hii ndovu. Imetusumbua, tunajaribu kupanda hapa atuendelei kwa sababu ya ndovu. Na hii kitu kingine naitwa pundamilia. Sisi nalia sana hapa Samburu. Hata maragwe atufuni tunalia sana. Kwa hivyo tunaomba hiyo serikali
hii watu ya Kenya WS akuja angalie sisi hapa Samburu Angatorongoi. Ovu wametusumbua sana, wametusunguka kwa kila mahali. Hata watoto siku hizi kwenda shule ni shida. Pia mashamba wanashambulia. So tunaomba watu wa wildlife wakuje watusaidie. Juu mara nyingi tunawaita hawafiki kwa wakati ambao ufaao, na pia wakikuja wanasema waezi shughulikia shamba ambayo imefensiwa na barbed wire, na yote tunatumia pesa kununua. Kama sisi wa mama ni kama tumehangaika sana. Tunaomba watu wa game waje watusaidie kufukuza ndovu juu imekuwa ni shida mingi. Kwenda maji asubuhi uwezi enda, hata kwenda kushunga mbuzi asubuhi ni shida. Now, a 37-year-old inmate serving a life sentence at the Narok prison for defilement has been freed after he appealed against the case. The now free man, Amos Kioko, was arrested in 2012 and charged with the defilement charges and was sentenced to life in prison after the Narok law courts found him guilty. After spending over 12 years in prison, Kioko has been appealing his case until now, when the case has been dismissed. Kwa miaka ambao nimekaa jela, nimeshikwa 2012 tarehe 7 mwezi wa pili 2012. Nimesukuma miaka 12 jela na kwa makosa ambayo sijafanya. Lakini kile tu ambao nataka kusema tu ya kwamba nataka tu kushukuru Mungu kwa sababu labda ilikuwa tu nikuje tu jela kwa sababu ya jambo fulani ama nirekebishwe mahali. Ya pili, nataka nishukuru baba ambao ni baba yangu Mr. Benson Lomeri. Amekuwa baba yangu mzuri kwa ile siku ambao tumekuwa naye hii prison ya Narok. Amekuwa mtu mzuri na amekuwa nikimwambia kwamba mimi naenda nyumbani. Hata yeye amekuwa akiniuliza kwamba kwa sababu umefungwa kifungo ya life unaweza kuenda. Anaenda nyumbani kwa sababu alikuwa amefungwa kifungo cha maisha na akaweza kuappeal High Court ya Narok, akaweza kufunga yeye miaka 25. Na pia alipoappeal kule Kenya Court aliweza kufunguliwa kuwa huru na leo hii anaenda nyumbani. So tunashukuru sana kwa sababu tumekaa na yeye na ameweza kujifunza theology ambapo amepata diploma na yeye ni balozi ya Yesu. Amen. So tunashukuru Mungu sana anapokwenda kule nyumbani aende kuendeleza neno la Mungu. So gereza si mwisho, lakini ni mahali tunarekebisha na haki. So mimi nafurahi sana anapoenda kule nyumbani. Wito tu ile mimi naweza sema kwa jamii waweze kukubali yeye kwa sababu amekuwa mtu mzuri na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hayo. Now, 2 female suspects have been arraigned at Kisii Law Courts in connection with the lacing of a customer's drink that led to death. The two, Caroline Kawira and Purity Kajuju, appeared before senior resident magistrate Christine Ongweno after they were picked from Kasarani in Nairobi on the 22nd of July 2023. Among the items recovered from the suspects were an assortment of electronic gadgets belonging to the deceased Francis Kariuki. Chest and upper. I just want to understand what are these previous injuries? The injury was severe. He is still in hospital at the moment. Namba tulipata Caroline Kawira
page 2 ndiye alikuwa ameweka kwa hiyo item 4. The respondent. Which one? Caroline Kamara. Ombi la afisa ambaye anachunguza kesi hii, na kwa sababu hamna pingamizi yoyote kwa ombi lake, nyinyi mtaweza kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Nyanchwa Police Station hadi wale maafisa wa upekuzi watakapomaliza uchunguzi wao. Mtaweza kurejeshwa hapa kotini tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu au kabla ya hiyo siku, ili afisa ambaye anachunguza kesi aidha aweze kuelezea ikiwa atakuwa amemaliza upelelezi wake ama ikiwa mtaenda kushtakiwa mbele ya koti kuu. Sawa sawa. Time to get sporty, and Embu East Sub-County Secondary School teachers will fly the county's flag in the regional championships that will be held in Machakos County. The school will represent Embu County at the championship in soccer for both male and female after edging out teams from other 5 sub-counties in games held at the Embu University grounds. The institution's teachers thrashed Mwea Sub-County teachers 1-0 in the finals to book their spot at the regional, while Embu East female teachers also emerged victorious with a similar goal line against the Mbeere South Sub-County team. Na katika michezo ya walimu, mimi ni patron wa games za walimu za soka. Niseme ya kwamba walimu wamefurahi siku ya leo sana. Michezo ya walimu imekuwa ikiendelea katika zile kaunti zingine, lakini Embu County hatujakuwa tukicheza hizi michezo. Tulianza mwaka uliopita, na siku ya leo baada ya kumaliza zile michezo zetu za secondary schools, tumeamua kuwalete walimu wa sub county zetu 6 hapa University of Embu kwa sababu ya mashindano ya soka, so ya ladies na male teachers. Tunajiandaa katika regional championship ambayo itakuwa Machakos. Well, that particular story brings us to the end of this particular bulletin this evening, but we'll be coming to you again later on at 7 with the Lookup Tarifa and at 9 with the Insight here on Lookuptv. And among the stories that we'll be looking for or following up for you include a comprehensive report of the now 2,500 bag of fertilizer as announced by President Dr. William Ruto, and as well the 5-member team of the Kenya Kwanza side that will be engaging in talks with the opposition team, talks that will be facilitated by former Nigerian President Olusegun Obasanjo. Until then, do enjoy the rest of your programming, and you can visit our website www.lookuptv.co.ke just to get an overview of whatever is happening across the 47 counties. Until then, do have yourself a lovely evening, and like always, God bless.